abaywa we face of Adonko bites adane dano obon ho tesensamna se we Dr. Kuku Oten eba nuntenam sumani jine mu kondopade edema efia GMB ebra na warugo rumono ehya sese trendy afi mu atese odi nani breko so Stacy Amoaten eso se wabeji efia GMB ni former position nti na nwa nti no wokodema ne so ye demon onye ni papa jese obi a oye snitch and I say otwitwa nti wonu obi nam awu fro onipa ni timi from a godmother onipa ne che odon obu na otimi fa ne chi ekwaje ni position de na no no de sa na ipa che se usuban esifatem na elusafo ehye sa endokwana se no twa so ntempa anu so mate se ntem no kra ete kodaye na anche 1 month ago na tesa Adonko shade media fufa say wo be lanche Adonko next level na honum na nsem no sekoma ne hu misu bi mate say according to Edusafo ano Stacy Amoaten ahye da bonti po say why ne dana so waka ne wasema mate say asem na hye nti obedina so ama bia pa owo Adonko bites company ni mu no obema na bono na tese no enwo sensem so sorry Edusafo na so tesensem de waka bi pa de etia Stacy Amoaten na ni niemu no waka na Stacy Amoaten be cho bi ti se shade ato ne ono no post so ase de waka na me asem ba tam ya asem ne nkranche nsem na waka no reply ya no de reply Edusafo na ni niemu na sto na oba abayo na esini bu pi se ono de obeye bia ma mansan ehu Stacy Amoaten na se ne suba e woni mu a wode nyamesom any restoration program na katare ni mates obi ehu se obi ehu no se papa obi a jese na me asema ahye ne ma wo ye papa nko a na obi ehu ne to na no na wadwumadie no wokoso a wodi atese na se tem cramp via ba wo hwegu beye Stacy Amoaten ne busuafo ne maso no ne nyasem ketwa na ne nia hu no na sto na Stacy Amoaten meyi ano me kan o me body di but ono Edusafo ane de wonya akukudo e di boss Stacy Amoaten din play na just obi ehu se shades are all true no directed to Stacy Amoaten but ono Stacy Amoaten de na no de oda enu nkrashe sem any ebiemu nso no nyame asem na we enenam so mata se report bi sha se di ehim social media so na report no say Edusafo ano Stacy Amoaten akoye case etia no wo police station ama CID for abechin den na mata se wademu 48 hours na in some training no just akweche pa trend obi ada na to be a work bi say Stacy akwache no say na wache Maze so no mas Maze so ekopie mo police station sa so eno dia ye Edusafo aninti ye call the page so say ye kohwete dia na koso anye bia say the press ya che no na ya che ni mpa wa posti wo ho de nam so ema no ye che no so ana ampa ye call Edusafo ani Instagram page so no so what the 3 posts and one of them to I no what the HH mu say and some yetete ewon from mu say ya che no na tese with the police cells for 48 hours at so only obi pro waka na sama no no wetimi afiwa be fi onya be no enye no kra baku say na ebi ebu kra po na ebi kra chiro ye say ya arrange no before court at the nsem no emoye dia court na ene yeko akotie ne nsem ne na no yie ewo nya no ye ntwambo na no kra na they see ye say CID officers for invite no say omra office esa ye reporter ya be ye etia no na no enenam so no ade ne pe enye say ye beche no na say obi ba ni fie ni office na juwe mu beche de say den de wo mesin ko da bi ono ase wo ye Ghana ni abaiwa a wo bu mra a wo nim Ghana mra wo tin right ase 92 car fifie eni ko CID office ekotara se church ni nsem abi se de ntia ye friend wo no okotie so chire no so na afa onim ewo asem no emu na ne se ya beche no efri eye fie se na speculations no esifate na nu nti Edusafo mote ya enchiremu ewo mu kakra edo no se Edusafo ase a police farm meche no won ti fie ene bi hankot begu ni nsa CID for ene invite no ene nam so call womo office na next nti ya cheche no ho na say oda so ada ho da bi ofi ho no no sa ko ni fie biem na won na police cells na Edusafo na just assembly and query say Stacy Amoaten alpha case no up out they go to a police for him na Edusafo meka ya ndokwa ni mu na Edusafo atai ka say a police for was happen a police for sending the message won WhatsApp to mo ka tell say
o hwe ne ho ye o ntwa so na wa hwe ne ho ye a de o mpe no obehu tese na WhatsApp we calls na receive WhatsApp text na receive ni na tese prepare towards something bigger tese Stacey Amoaten anokwasem mu no wakọ reporting about you no e dey ma police for na de bio sa sem no enye no kre na nchato so e dey e ka to so a Stacey the akika ko ide as a woman ni paging say no kre say BBC ko so because say no kra say social media so e no ka wo wanu ye mu no so no wa mwe ni na no wa trade the direction mo wa ban chire mu say onu na wo de but na wo ji shen cry e de kan sem e de to wo page so eso de nya mu no say na asem no e kan say na asem no e ha no a wan tire social media for na so wan chire ne fans cry say ha no de we no ka say asem no ka po yi ne ma say na ha ne pa ma wo de ye hu case na nti anya no cry for no ye beto abonti say allegations no one level against you no oni nyina so bia obetimi e dey abekire mu so odabi edu safu say ni say so won tia say ni say now who going on now who throw shit the we no WhatsApp case no app no WhatsApp dey akoto see the phone no am police for testing na then no Stacey Amoaten we dey who be yan pass over chira say because won go for so mo follow won go for so mo share wo so won go for so a won mo trying to make say wo so side of the story when you man no eno akode akoto police for him no say na yen susu enfa just say en classify say wo kwa wo suba no etisen na edum so edum safu a say defamation we a crime against Ghana yemra ni a crime and say wo kaseti a obi a say wo say dabi kasa me kan atra borders atra share kasa na me kasa no we dey atra bebi a me be ebufuo na wo mi mu na me dey kasa asem na asi no ahyem na me dey kasa but say trend say wo because eduabo bebre a wo dey born no e ma bi run in mamu a dey say wo allergic crass ni kunu hwede ni sadem ni a what for proofs and count enu say so be that case against so no so ne kwa so no because in terms na wo kan na ebie nu a proof ebata won say ni mti ebe ya ye so e kasa ye mu yie si e kasa ye ni obi enya asem na tese bufu aba na ye be se ye nkyere ya asem ase a ye nkyere mu yie se na be ya ye nsem a ye ka na nu ara hu ye se yusu nsem no enkyere ye be because ensem de ye nkwa emu odru asem a wo ka no eno na se atentene bre adu a ana se tembo ebre du a ye be se gina so e de gu tentri ebe ya ye kasa ye nhwe ye kasa mu eye na ni niemu no ensem no ye nhwe de ndiemu ye se CID office na ye for a visit. Now say be ready to other cases. Say be court hearing mu and say the be court to be with you no. Ebe dey tire na ye dey hon seminar so asomo e we feed so nti for more let's subscribe.